urakaza neza. Tugiye kwigira hamwe noneho recursive function. So recursive function ni iki? Recursive function ni function zihamagara zo ubwazo. No kuvuga ngo kuba function yakihamagara yo ubwayo, ibyo tubyita recursive. No kuvuga ngo yihamagaye yo ubwayo. So rero tugira recursive function kugira ngo turi function yihamagaye yo ubwayo, dukenera ikintu bita stack frame. Stack frame ni ibintu bikenerwa na function kugira ngo ibashe kuraninga. No kuvuga ngo yaba ari parameters, yaba ari variables, yaba ari return address, byose biba stored cyangwa se bibikwa muri stack frame. So no kuvuga ngo stack frame gitekereze nkaho ari nk'ububiko bw'ibintu byose bishobora gukenerwa na function yawe kugira ngo ibashe kuraninga. So tukagira n'icyo bita stack memory. Stack memory niyo itubikira memory yose cyangwa se niyo itubikira zino stack frame zose. No kuvuga ngo turayibwira tuti wewe tugomba kuzajya utubikira stack frame zose zishobora gukoreshwa na function yacu kugira ngo twavoidinge ama errors. Wena n'urugero nka function ifite variable ifite izina nk'iry'iyindi, cyangwa se nka variable wenda ifite nk'izina ishobora kugira izina nk'iry'iyindi variable yo mu yindi function. Ibyo ngibyo byose stack frame irabihandoringa, ikatubikira ibintu byose muri stack frame. Stack memory ikatubikira local variables, parameters na return address. So rero function iyo yihamagaye ubwayo bishobora gutera icyo bita stack overflow. Ishobora gutera icyo bita stack overflow. Stack overflow hari na website bita Stack Overflow yaturutse kuri ino Stack Overflow iba mu gihe function yihamagaye yo ubwayo inshuro zitarangira. No kuvuga ngo ni gute twirinda ino Stack Overflow? No kuvuga ngo ni igihe stack noneho yagiye ishyirwamo ama stack frame menshi cyane, kubera ko nyine function yihamagaye ubwayo yagiye yihamagara inshuro nyinshi, habaho ikintu bita stack overflow. So rero kugira ngo tuyirinde tuba tugomba kudefininga icyo bita base case cyangwa se tugasolvinga simplest problem. Tuvuga tenda tukadefininga base case cyangwa se tugasolvinga problem iri simple ishobora kuba yadufasha kugira ngo dusolvinge problem mu buryo bworoshye. So rero base case ni ingenzi cyane kubera yuko tuba turi kubwira program yacu, tukayibwira iti nugera ahangaha igisubizo cyo kiraza kuba ari iki ngiki, ariko ntituyibwire ibindi bibazo cyangwa se ibindi bisubizo biri hagati, cyangwa se bitewe n'uko uri kudevelopa software yawe ushobora no kuvuga uti wenda no mo hagati nzajya ngenda mbigenza gutya kuri no stage bizajya bigenda gutya no gutyo, nyine ukoresha execution logic. So rero hano yuko hano turabanza tugasolvinga simplest problem cyangwa se ikibazo cyoroshye kugira ngo tubashe kuba twakora recursion. So rero udashyizeho ino base case cyangwa se itangiriro, iherezo rya recursion cyangwa se ry'igihe function yawe iri bwihamagare, yaguma yihamagara inshuro nyinshi igatera icyo bita stack overflow. Hari na website yaho ya Stack Overflow ushobora kwireba kuri n'urugero ushobora gusacinga stack overflow. No kuvuga ngo ahangaha ni ahantu nyine abadeveloper bakoze websites bagiye bahura wenda n'ibibazo bya Stack Overflow cyangwa se by'ibibazo bigiye bitandukanye muri programming, bagashyiraho ibibazo noneho barangiza bagasharinga ibitekerezo cyangwa se n'uburyo babibona. So rero urabona yuko ino ni Stack Overflow. Ni ukuvuga ngo abari ibibazo byagiye bihurwa muri programming languages zigiye zitandukanye, cyangwa se ukaba wanabaza ikibazo
ndakeka ari ibyo ngibyo. So rero ikintu ukeneye kumenya base case, stack overflow na stack memory na stack frame, ariko nabisobanuye wasubiza inyuma kugira ngo ubashe kubisobanukirwa neza. So tugiye kureba muri codes, turebe uburyo twadiringa nabyo. So rero tugiye gutangira, tugiye gukoresha, dukoresha terminal kubera yuko VS Code yo wapi, kadukoreshe terminal. So rero tugiye kurebera hamwe uburyo twakoresha recursion kugira ngo dusolvinge problems. So turavuga uti nvim noneho twahita tuvuga tuti tugacreatinga file bita recursion.c, ni ukuvuga ngo turasolvinga problems recursively. So integer, turavuga tuti yenda include io stream stdio.h, include stdio.h integer int main. So int main tukahita turitaninga 0 as a success status. So ni ukuvuga ngo recursion ni urugero, tuvuge tuyenda turashaka wenda nka factorial of number, tukaba tuyenda dukeneye algorithm irashaka factorial int n a number ihagarariye umubare. Noneho tukahita tuvuga tuyenda best case, ugadefininga aho biragarukira, ukavuga tuyenda if n is equal to 0, tuzahita simply turitaninga factorial of 0 ni n. Hano yuko factorial of 0 twebwe turabizi yuko ari n. Noneho turashyiraho brackets, ni ukuvuga ngo factorial of 0 ni factorial of 0 ni n, niyo mpamvu niturisivinga parameter ikaza kuba ingana na 0, sorry, turahita turitaninga 1, factorial of 0 ni 1. So ni ukuvuga ngo rero noneho ni mu gihe nyine function yacu iraza kuba iri gukora recursion, turavuga tuyenda cyangwa se irimo irakora ama calculation, turaritaninga simply turaritaninga factorial ni function, tuvuze uti n negative 1, tuvuga tuti n times, ni ukuvuga ngo hano turavuga tuti ni n times factorial of numbers. That's it. Noneho tuhita turangiza algorithm. Urabona yuko ni udukode dukeya mu gihe dushobora kuba twajya mu calculations menshi. Ushobora gukoresha loop, of course nta kibazo byakunda, ushobora gukoresha n'ubu buryo bwa recursion nabwo bugakora. So rero twandike nka algorithm cyangwa se nka problems ebyiri, noneho tuvuge tuyenda turashaka noneho gushaka sum of integers zigize wenda nk'umubare, cyangwa se dukarikiratinge sum y'imibare wenda iri nko muri array, cyangwa se iri nko muri array. So ni ukuvuga ngo cyangwa se calculate the sum of numbers, the sum of numbers, cyangwa dukoresha no factorial yonyine nta kibazo kugira ngo ibintu byihute tutajya mu bibazo byinshi. So rero turavuga tuyenda factorial print, kubera ko iritaninga integer, turavuga uti printf, noneho
tukavuga uti wenda the factorial of digits percentage d is percentage d. So noneho tukavuga uti to new line, noneho tukahita tuwe factorial of percentage d is percentage d. So turavuga uti wenda factorial of 4 kubera ko ni nayo twari turimo turakayikiriyetinga kare. So ndumva tutayikarikiyetinze ariko nta ribi, nta kibazo. So ni ukuvuga ngo tugiye gushaka factorial of 4, noneho tuvuge tuti factorial of 4 izaba ingana na fact 4. ni ukuvuga ngo hano tuhite tubigira gutya, noneho ducompiling factorial fact, noneho tuvuge twenda factorial turebe factorial recursion tuvuge ati gcc, noneho tuvuge twenda file bita recursion, noneho tuvuge ati recursion rec cyangwa se tugire rec gusa. So factorial of number limerita factorial of number, katurebe factorial nabyanditse neza kandebe. So factorial nibagiyemo o. So factorial to gcc, so factorial no such a file or directory of returned existed one. So recursion gcc recursion tukadefininga flag ya output ko iraza kuba ari recursion, noneho twarangije gucompilinga recursion. So urane yuko recursion ya 4 ni 24. Recursion ushobora no kuvuga uti wenda dushake factorial wenda ya 2 katushyiremo 2 turebe, kadushyiremo 2, ushobora no gushyiramo 2 umubare wari wose washyiramo wakora, kubera yuko factorial of 2 factorial of 2 ni ukuvuga ngo nituraninga tukahita raninga, urabona ko factorial of 2 ni 2, ni ukuvuga ngo 2 times 1 ni 2, noneho 2 times 1 nanone ni 2, ni ukuvuga ngo factorial of 2 ni 2. So ndakeka ibyo ngibyo rero byumvikanye. So rero wakoze kubana nanjye rero, ugira ibihe byiza. Ushobora gukora subscribe nimba utarakora subscribe, kandi ushobora no gusharinga, ugakora share, ugakora na comment, ugasharinga ibitekerezo byawe. So nimba ukeneye no kuba twakommunicatingana cyangwa se hari nka any idea ufite cyangwa se wumva wansharinga cyangwa se ushaka nko kumayaringa, ushobora kureba kuri YouTube channel yanjye, so ukareba email yanjye, social media zanjye, ukaba wanyandikira cyangwa se ukamvugisha tukaganira. So rero wakoze kubana nanjye nawe muri video ikurikira, urakoze.